south of the border, chiseler, a tempering brood, and a cough in a bedroom, all had one thing in common. Each was a woman. Kramatorsk, Eastern Donbass. Not a name many would recognise, yet the city's been thrust into the spotlight after Donald Trump and Vladimir Putin's Alaskan summit, where both men signalled that Ukraine would be forced to cede this territory. But what do the embattled residents make of a plan cooked up without a single Ukrainian voice at the table? I lived there for 6 months during the early years of the full-scale invasion. Behind the weathered, barricaded beauty of its neoclassical facade, Kramatorsk carries dark memories. On the 27th of June 2023, I had breakfast at the Ria restaurant. I said goodbye to the manager Arthur, a kind, gentle man, before leaving for Kyiv. 7 hours later, Arthur and 13 others, including twin 14-year-old sisters, lay dead in the rubble, killed by an Iskander ballistic missile launched from Russian positions. 61 journalists, aid workers and soldiers were seriously injured. Now, with Russian forces pushing hard in Donbass, I've returned to see how the people are coping with the prospect of a realigned Russia and America. I've just left Kramatorsk and I'm going to visit a military chaplain based in the city of Sloviansk. That's one of the two major cities in Donbass that haven't been taken yet. Sasha kind of regularly visits units on the front, and he's going to be doing some drops today, so he's invited me along to meet some of the soldiers who are actually keeping the Russians at bay in the Donbass region. We have a signal of the drones that they fly here, and the soldiers with whom we want to meet, they also says to us that wait a little bit because under this village flies drone now. I'm with a group of medics. They've been here for about 3 years now, and they do evacuations from the front line, which is about 7 kilometres in that direction. But I've just been talking to them, asking, what this proposal that Donbass has handed over wholesale to Putin, what that means, and do they have any faith that Donald Trump has got the interests of Ukraine at his heart, or is he bowing to the pressure of his idol Putin? You know what helped to be in front line in war? It's hope. You hope, okay, I wait 2 weeks, it's something change. It's after this 2 weeks, next 10 days and all change. And only one thing is good in Trump, then every time I can have hope, then something change after months, 10 days, 2 weeks. I think this is matter, only this. And I think then Trump don't understand what is Putin, what is Russia. For me, it's shocking. Then some Americans don't understand what is Russia is really. Some Western people don't understand what is Russia. Only stupid man can trust for Russians because it's the best liar in the world. And unfortunately, many people believe him, believe for Russian propaganda, and for us it's very big, sick and very big, of course, problem. You here? Yeah. Is Grad? Yeah. Grad. So we've left the positions with the medics now, and we're just heading on the road towards Bakhmut. Bakhmut, as you may remember, was one of the towns, the cities that saw some of the bloodiest fighting in the first year of the war. Since then,
The situation has changed on the battlefield. The biggest threat anyone faces now is drones, whereas it used to be artillery was the king of the battlefield. The drones are big problems because they destroyed our logistics, and it's cost like cheap, but it's too dangerous and make big destruction. One drone can destroy the tank. We got as far as where the road splits for Chasiv Yar and Bakhmut, but there's so much damage there and such obvious signs of attack that we're not going to push it any further today. There's a lot of fires burning, and I think that's as far as we go towards the front line just for now. With many villages just a few miles from the encroaching front line, one of the major issues facing residents is isolation. The roads in and out are deadly. Drones crisscross the area hunting vehicles, and burned out shells line the roads. Yaroslav is a volunteer with Sasha's church, and once a week he fills a van with bread to deliver to villagers unable to make it into town. Дуже-дуже несладко. Бывают веселые минуты. Ну, не сильно. Еще дома стоят, еще не сорваны. Ну, а бывают уже прилеты, бывают уже прилетели прилеты у нас. Ну, жертв нету, слава Богу. Ну, а также ні магазина, нема ніде нічого. Це спасибо, обрадують нас, як хтось нам привезе то хліба, то до хліба. А так живемо потихеньку. Потихеньку. Жителів вже мало залишилося. Уже так у нас було маленьке населення, ну, було багатенько людей. А зараз хто вмирає, хто уїхав, ну, живемо, радуємося. Хочеться жити і здорово хочеться жити. Не знаємо, коли воно кончиться, ну, желаємо мира і добра. Дякуємо вам за приїзд до нас, що ви нас не забуваєте. Чесноку сказать, чесно сказати, уже достало все це. У мене син, йому 27 років. Он в Азові служить, он сам пішов за свою страну, Так що я не... Путін, от і все. Все. Тут... Вон, наші батьки живуть, виживають. Просто так, вон, сидять, виживають. Раніше Україна була, що, житниця. Житниця була. Дякую Англії, що допомагає. Дякуємо. Мне русский мир и нахер не нужен. Можешь перевести по-нормальному? Ну, тут і будемо, а куди тікати? От скажи, куди тікати? Я не знаю, в мене дітей тут немає, одна дочка пішла на пенсію, лежить у больниці. Я її не бросив, вона мене не бросить. А їхати куди? Їхати треба багато грошей. Бо везде треба, куди з нашими пенсіями далеко їхати? Далеко не заїдеш. А тут все таке, знаєш, то картошина, то капустина, отак і виживати. Ну і все одно нам гуманітарку дають, спасибо. Дуже спасибо велике, що гуманітарку не забувають за нас, люди добрі. І це саме. Наприклад, вже 2 роки не обробляю огород нічого. От, тому що води нема у мене в колодязі, ну і колодязя нема, раз. А внуки всі пороз'їжджалися по командировках. Один в цьому самому
в Литві, другий в Германії, ось в командировці знову поїхав. Ну він же з Литви посилають. Він як уїхав, послали їх у Германію. А тут війна почалась, а назад вони не приїхали. Все. Ракеты прилетают, и снаряды прилетают, все прилетает, короче. Шахеды тоже. В общем, неизвестно что. Дроны летают, а потом что прилетает, то и прилетает. Вот так мы и живем, на пороховой бочке, собственно говоря. Сегодня встал, и неизвестно, ты живой будешь или нет. На огород выходишь, хочешь что-то сделать, что-то летает, надо текать. Ну, а без этого не проживешь, по-моему. Ну, говорят, что к весне будет вроде как перемирие или что-то такое, но мне не верится. Потому что Путин сам выступает, как говорит алтайский этот самый бункер, или как на него там говорят. Ну что он в бункере живет и выступает там. А больше никто ничего не верит. I'm really worried about them, or all of them, because I'm Christian and this is my life. Them, we always and I always glad to see them, all of them, and help to them. I really proud of this what I'm doing, and thanks God I'm still here and I can do it. Now we go close to Pokrovsk to visit with two group of soldiers, bring them some stuff. In Pokrovsk, a lot of small groups of Russian soldiers came inside the center of the city. All time storms, all time die there, but make a lot of problem to our defenders. We've just driven about 15 miles through a tunnel of green netting strung between wooden posts, and it's beautiful in its simplicity is that the net will catch the drone. For all of the technological advances, drone jamming, you still have things like the fiber optic drone, which there is no electronic defense against. So the result, the net. Вони вже викопали бабнін даже. Вони вже третій день працюють. В даний час знаходимося на Покровському напрямку. Підрозділ займається безпосередньо БПЛА, розвідка, великі бомбери, враження, доставка гуманітарної допомоги в піхоті. В даний час тиск ворога дуже великий. Розвідка повідомила, що вони зібрали сили в районі 100 тисяч живої сили. Питаються просочитися в самий Покровськ маленькими групами, групи ДРГ. В принципі, ми стараємося їх ліквідувати ще на підході, але бувають варіанти, що не проходимо. В цьому не справляємося. Групи зачистки працюють. На даний час плюс-мінус ситуація по Покровську стабільна. Якщо ворог візьме Покровськ, то буде набагато важче нам потім по логістиці. Мої думки про переговори, про спілкування Росії і Америки в тому, що коли Трамп пішов на
пост президента він обіцяв, що буде там перемир'я за 3 дня, там за 5 днів. Ну я розумію, це не так то просто так легко зробити, але ну він вже пробув навіть на той термін, коли він був 100 днів, він вже половини не зробив своїх обіцянок. Але переговори велися і країна-терорист Росія, і коли Путін зустрічається, і як на мене, було дуже низько для цієї країни, коли військовий перед ним стела червону доріжку. Я цього не розумію взагалі, тому що це країна-терорист і це безпосередньо він, так скажемо, затійщик цього всього. Well, I think that gives you a good idea of the cross-section of the community here in Kramatorsk and the outlying villages. There was no sense that Donald Trump and Vladimir Putin hold the key to peace in Ukraine. Most fear there will be a sellout of some sort. The situation in Kramatorsk and Slovyansk is deteriorating. 2 days ago, the Russians gained fire control of the main road between Izium and Kramatorsk. That means there are now no supply routes for the Ukrainian military in or out of these Donbass towns. It also means we can't leave just yet because the road is now impassable. There's a massive buildup of Russian troops on a few miles back in the grey zone. Most people are expecting some kind of final Russian push before the autumn rain sets in. That's 100,000 men trying to take these two cities that we're in now.